students. Today we are going to study about classification of elements and periodicity in properties. Over the years, the number of known elements have gone up 118, which is making study difficult. So scientists try to arrange them systematically, and there are many laws made by them. But out of these laws, Mendeleev law was most well known. That is, Mendeleev's periodic law is the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weights. He arranged the elements in the increasing order of their atomic weights in columns as well as in rows. But there are some elements they did not fit in it. So later on, Moseley has modified that law, and he has given the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic numbers. And later on also, this is changed, and it is now the modern periodic table is given on the basis of electronic configuration. In this modern periodic table, there are 7 periods and 18 groups. And these elements are classified by on the basis of differentiating electron. If the differentiating electron enters into the s orbital, then those elements are called as s block elements. First and second group elements comes under this type. First group elements are called as alkali metals. Second group elements are called as alkaline earth elements. The general configuration of these s block elements is ns122. Most of these elements are metals, and these elements are highly reactive. Second one is p block. In this p block, the differentiating electron enters into the p orbital from group 13, 14, 15, 16, 17 and 18 comes under this type. In this, the general electronic configuration is ns2 np1 to 6. Each and every period ends with the noble gas or inert gas, which has the configuration ns2 np6. These p block elements are metals, metalloids and non-metals. And next is d block. If the differentiating electron enters into the d orbital, then these are called as the d block elements. From group 3rd to 12 comes under this type. All these are metals. The electronic configuration of these d block elements is ns1 to 2, n-1, d 1 to 10. Last one is f block. If the differentiating electron enters into the f orbital, then those are called as f block elements. These are also called as the lanthanides and actinides. These are lanthanides and actinides are present in this f block. After the lanthanum, the 14 elements are called as the lanthanides. After the actinium, the 14 elements are called as actinides. Next is, these elements in the periodic table are also classified based on the complete and incomplete shells. First type is inert gas elements. In this, only group 18 will come under this type.
In this, the outermost shell is also completely filled. In type 1, the outermost shell is completely filled. In this, the electronic configuration, the general configuration of these inert gas elements is NS2, NP6, except helium. Helium has the configuration 1s2. These are all inert because already these have a completed outermost shell. So there is no need to participate in chemical bonding, hence these elements are inert. And then second type is representative elements. Except group 18, all the S and P block elements comes under this type. In this, the outermost shell is incomplete. The outermost shell is incomplete. The general configuration of these elements is NS 1 to 2, NP 1 to 5. Most of the representative elements are metals, non-metals, and metalloids. These elements are participating in chemical bonding by sharing or by accepting or by donating the electrons. Third type is transition elements. In this, the outermost shell and the penultimate shell both are incomplete. These are placed in between S and P block. Group number 3 to group number 12 comes under this type. The general configuration is NS 1 to 2, N minus 1, D 1 to 9. In this, they acts as a bridge from active S block elements to less active group 13 and 14 elements. There is a gradual change in their properties. Hence, these elements are called as transition elements. The characteristic properties of transition elements are most of these elements are colored and they form complex compounds. And then they have variable oxidation states. And most of these transition elements acts as catalysts. And they can exhibit paramagnetism. Paramagnetism means those are attracted by the magnetic field is called as a paramagnetism. These characteristics properties are very important. They are colored. They exhibit the paramagnetic property. They can form a complex compounds and they can exhibit variable oxidation states, and most of the elements can act as a catalyst. Next is fourth type is inner transition elements. Inner transition elements, the outermost shell, penultimate shell, and anti-penultimate shell. That means outermost 3 orbits are incomplete. All these elements are metals, lanthanides, and actinides comes under this type. These are placed under the major table separately. This is about the classification of elements based on the differentiating electron as well as based on the complete and incomplete shells. Next is periodic property. Periodic property. Periodic property means the property of an element
changes gradually with the change in its electronic configuration. With the change in its electronic configuration, repeat at regular intervals. There are number of periodic properties are there like atomic size, ionization potential, electronegativity, electron gain enthalpy, etc. First we have to study about atomic size. The distance from the center of the nuclei to the outermost orbit is called as the atomic size. The distance from the center of the nuclei to the center of the atom to the outermost orbit is called as the atomic size. Next, metallic radii. It is half the internuclear distance between the two adjacent atoms present in a crystal is called as the metallic radius. For example, copper has the metallic radius 256 picometers. It is half the distance. So 256 by 2, that is 128 picometers. Next, covalent radius. It is half the internuclear distance between the two atoms which are covalently bonded. For example, chlorine. 1.98 is the internuclear distance. So half of the internuclear distance is 0.99 picometers. Next is ionic radii. It is the distance in an ion from center to the outermost orbit. The distance between the center of the nuclei to the outermost orbit of an ion is called as the ionic radius. The ionic radii of a cation is always less than its atom, whereas the ionic radii of the anion is always greater than its atom. This is because in case of cation, when the cation is formed by losing the electron. So by losing the electron, so number of electrons will be less. So the nuclear charge on the remaining electrons will be more. Hence the cation size is lesser than its corresponding atom. Whereas in case of anions, when the anion is formed by accepting the electron or by gaining the electron, when it gains the electron, number of electrons will become more. Hence, the nuclear attraction will become less. So, in case of the anions, the anion size is greater than its corresponding atom. Next is periodicity, means how it changes, how the atomic radii or ionic radii changes in groups and periods. When we move from left to right in a period, the newly coming electron will be joined in the same shell, same outermost shell. Whereas, hence, what will happen? The distance from the nucleus to the orbit is same, but number of electrons are increasing as well as number of protons are increasing. So the nuclear charge is more on the electrons. When we move from top to, hence when we move from left to right in a period, the atomic size is gradually decreases. When we move from top to bottom in a group, the atomic size is gradually increases. This is because when we move from top to bottom, the newly coming electron is adding to the new shell. Hence, the distance from the nuclei to the outermost orbit is increases. So, the atomic size is also increases from top to bottom in a group. Next is lanthanide contraction.
In case of lanthanides, the differentiating electron enters into the deeply seated 4f orbital, which has a dispersed shape and poor shielding effect. Hence, when we move from lanthanide, there is a steady decrease in the atomic or ionic size of each and every element. This is called as the lanthanide contraction. Due to this lanthanide contraction, these lanthanides have almost similar properties. So, it is difficult to separate the elements in a mixture. This is about the atomic size. ఇవాళ మనం చదవబోయే లెసన్ మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన ధర్మాలు. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మూలకాలని కనుగొంటూనే ఉన్నారు. అవి మొత్తం మీద 118 మూలకాలు కనుక్కున్నారు ఇప్పటి వరకు. కానీ మూలకాల సంఖ్య ఎక్కువయ్యే కొద్దీ వాటి యొక్క ధర్మాలని గుర్తుపెట్టుకోవటం చాలా కష్టం కనుక శాస్త్రవేత్తలు వాటిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చారు. అలా అమర్చేటప్పుడు చాలా రకాలైనటువంటి నియమాలని ఆధారంగా చేసుకున్నారు. కానీ మొదటి ముఖ్యమైనటువంటి నియమం ఏంటి అంటే మెండలీఫ్ ఆవర్తన నియమం. ఈ మెండలీఫ్ ఆవర్తన నియమం ఏంటి అంటే మూలకాల భౌతిక రసాయన ధర్మాలు వాటి పరమాణు భారాల ఆవర్తన ప్రమేయాలు. అంటే ఆయన మూలకాలని వాటి యొక్క పరమాణు భారాలు పెరిగే క్రమంలో వరుసగా అమర్చాడు. అడ్డగీతలుగాను అంటే పీరియడ్లలోను గ్రూపుల్లోనూ అమర్చారు. అయితే కొన్ని మూలకాలు ఆ పరమాణు భారాలు పెరిగే క్రమంలో అమర్చినప్పుడు సరైన స్థానాన్ని పొందలేకపోయాయి. అందుకని తర్వాత మోస్లే అనే శాస్త్రవేత్త దాన్ని కొంచెం మోడిఫై చేసి వేరొక ఆవర్తన నియమాన్ని చెప్పాడు. అదేంటి అంటే మూలకాల భౌతిక రసాయన ధర్మాలు వాటి పరమాణు సంఖ్యల ఆవర్తన ప్రమేయాలు. అయితే వీటిలో పరమాణు సంఖ్య పెరిగే విధంగా ఈ మూలకాలని ఆవర్తన పట్టికలో అమర్చారు. ఈ ఆధునిక ఆవర్తన పట్టికలో మొత్తం 18 గ్రూపులున్నాయి, 7 పీరియడ్లున్నాయి. మూలకాలను 2 రకాలుగా వర్గీకరించారు. అసలు మధ్యలో ఒక నిమిషం ఆపుతారు. మొదటి పీరియడ్లో కేవలం 2 మూలకాలే ఉన్నాయి. వీటిని అతి పొట్టి పీరియడ్ అంటారు. రెండవ పీరియడ్, మూడవ పీరియడ్లో 8 ఎలక్ట్రాన్ల చొప్పునున్నాయి. 4వ పీరియడ్, 5వ పీరియడ్లో 18 ఎలక్ట్రాన్ల చొప్పునున్నాయి. 6వ పీరియడ్లో 32 మూలకాలు ఉన్నాయి. 7వ పీరియడ్ అసంపూర్తి పీరియడ్. ఈ 6వ పీరియడ్ని అతి పొడవైన పీరియడ్ అని అంటారు. ఇందులో ఎఫ్ బ్లాక్ మూలకాలని ఆవర్తన పట్టిక కింది భాగంలో అమర్చారు. ఈ ఆవర్తన పట్టికలోని మూలకాలని భేదపరచు ఎలక్ట్రాన్ ఆధారంగా 4 బ్లాకులుగా వర్గీకరించారు. భేదపరచు ఎలక్ట్రాన్ అంటే చివరి ఎలక్ట్రాన్. భేదపరచు ఎలక్ట్రాన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశిస్తే వాటిని ఎస్ బ్లాక్ మూలకాలు అని అంటారు. మొదటి 2 గ్రూపులు ఈ ఎస్ బ్లాక్ కిందకి వస్తాయి. మొదటి గ్రూపు మూలకాలని ఆల్కలీ లోహాలు అంటారు. రెండవ గ్రూప్ మూలకాలని క్షారమృత్తిక లోహాలు, క్షారలోహాలు, క్షారమృత్తిక మూలకాలు అని అంటారు. వీటి యొక్క సాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం NS1 to 2. ఇవన్నీ కూడా దాదాపు లోహాలే, చురుకైన లోహాలు. అలాగే ఇవి రసాయనికంగా చాలా చురుగ్గా ఉంటాయి. రెండవది పి బ్లాక్. భేదపరచు ఎలక్ట్రాన్ పి ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశిస్తే దాన్ని పి బ్లాక్ మూలకాలు అని అంటారు. వీటి యొక్క సాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం NS1 to 2, NP1 to 6. గ్రూప్ 13 నుంచి 18 వరకు ఈ బ్లాక్కు చెందినవి. ప్రతి పీరియడ్ ఈ జడవాయు మూలకంతో అంతమవుతుంది. ఇందులో లోహాలు, అలోహాలు,
అర్ధలోహాలు అన్నీ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మూడవది డి బ్లాక్ మూలకాలు. భేదపరచు ఎలక్ట్రాన్ డి ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశిస్తే వాటిని డి బ్లాక్ మూలకాలు అని అంటారు. వీటిని ఎస్ బ్లాక్కి పి బ్లాక్కి మధ్యలో అమర్చారు. దీని యొక్క గ్రూపుల సంఖ్య 3 నుంచి గ్రూప్ నెంబర్ 3 నుంచి గ్రూప్ నెంబర్ 12 వరకు డి బ్లాక్కు చెందినవి. దీని యొక్క సాధారణ బాహ్యతమ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం NS1 to 2 N-1 D1 to 10. ఇవన్నీ కూడా దాదాపు లోహాలే. నెక్స్ట్ ఎఫ్ బ్లాక్. ఎఫ్ బ్లాక్ అంటే భేదపరచు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశిస్తే వాటిని ఎఫ్ బ్లాక్ మూలకాలు అని అంటారు. వీటిని ఆవర్తన పట్టిక కిందగా సపరేట్గా వేరొక టేబుల్లో అమర్చారు. లాంథనం తర్వాత వచ్చినటువంటి 14 మూలకాలని లాంథనాయిడ్లని, యాక్టీనియం తర్వాత వచ్చినటువంటి 14 మూలకాలని యాక్టినాయిడ్స్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకొక రకపు వర్గీకరణ ఉంది. అదేంటి అంటే పూర్తిగా లేదా అసంపూర్తిగా నిండిన కర్పరాల ఆధారంగా మూలకాలని వర్గీకరించారు. అందులో మొదటి రకం ఏంటి అంటే జడవాయు మూలకాలు. ఇందులో బాహ్య కర్పరం పూర్తిగా నిండి ఉంటుంది. దీని యొక్క బాహ్యతమ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం NS2 NP6 కలిగి ఉంటాయి. హీలియం తప్ప మిగతా అన్ని మూలకాల యొక్క బాహ్యతమ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం NS2 NP6గా ఉంటుంది. ఈ జడవాయు మూలకాలు అన్నీ ఈ రకానికి చెందినవి. అంటే గ్రూప్ 18 మూలకాలన్నీ ఈ రకానికి చెందినవి. రెండవది ఈ జడవాయు మూలకాలు రసాయన బంధంలో పాల్గొనవు. ఎందుకనంటే ఆల్రెడీ వీటి యొక్క బాహ్యతమ కర్పరం పూర్తిగా నిండి ఉంది కనుక ఇవి రసాయన బంధంలో పాల్గొనవు. అందుకని వీటిని జడవాయువులు అని అన్నారు. రెండవది ప్రాతినిధ్య మూలకాలు. వీటిలో బాహ్య కర్పరం మాత్రం అసంపూర్తిగా నిండి ఉంటుంది. వీటిలో బాహ్య కర్పరం అసంపూర్తిగా నిండి ఉంటుంది. గ్రూప్ 18 తప్ప మిగిలిన అన్ని ఎస్ మరియు పి బ్లాక్ మూలకాలు ఈ రకానికి చెందినవి. వీటి యొక్క సాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం NS1 to 2 NP1 to 5. దీంట్లో లోహాలు, అలోహాలు, అర్ధలోహాలు అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాతినిధ్య మూలకాలు ఎలక్ట్రాన్లను ఇచ్చి కానీ, ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకొని కానీ, లేదా ఎలక్ట్రాన్లను పంచుకొని కానీ రసాయన బంధంలో పాలు పంచుకుంటాయి. మూడవ టైపు పరివర్తన మూలకాలు. వీటిలో బాహ్య కర్పరం, దానికి ముందున్న కర్పరం రెండు అసంపూర్తిగా నిండి ఉంటాయి. అన్ని గ్రూప్ 12 తప్ప మిగిలిన అన్ని డి బ్లాక్ మూలకాలు ఈ రకానికి చెందినవి. గ్రూప్ 3 నుంచి గ్రూప్ 11 వరకు ఈ రకానికి చెందినవి. దీని యొక్క బాహ్యతమ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం NS1 to 2 N-1 D1 to 9. ఇవి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మాలని కలిగి ఉన్నాయి. పరివర్తన మూలకాలు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ధర్మాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఇవి ఎక్కువగా ఈ మూలకాలు రంగును ప్రదర్శిస్తాయి, అలాగే వివిధ ఆక్సీకరణ స్థితులని ప్రదర్శిస్తాయి, అలాగే పారా అయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి, సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలను ఏర్పరచగలుగుతాయి. ఎక్కువగా ఈ పరివర్తన మూలకాలు ఉత్ప్రేరకాలుగా పనిచేస్తాయి. నాలుగవది అంతర పరివర్తన మూలకాలు. అంతర పరివర్తన మూలక బాహ్య కర్పరం, దానికి ముందున్న కర్పరం, దానికి ముందున్న కర్పరం అంటే చివరి 3 కర్పరాలు అసంపూర్తిగా నిండి ఉంటాయి. లాంథనైడ్లు, యాక్టినైడ్లు అన్నీ కూడా అంతర పరివర్తన మూలకాలే. ఇందులో యాక్టినైడ్లు రేడియోధార్మిక మూలకాలు. నెక్స్ట్ ఆవర్తన ధర్మం. ఆవర్తన ధర్మం అంటే ఒక మూలకం యొక్క ధర్మాలు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాస పరంగా మారుతూ మరల
పునరావృతం అయ్యే ధర్మాలనే ఆవర్తన ధర్మాలు అని అంటారు. ఒక మూలకం యొక్క ధర్మాలు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసపరంగా పెరుగుతూ లేదా తగ్గుతూ మరల పునరావృతమయ్యేటటువంటి ధర్మాన్ని ఆవర్తన ధర్మాలు అని అంటారు. ఆవర్తన ధర్మాలు చాలా ఉన్నాయి. పరమాణు పరిమాణం, ఆయనీకరణ ఎంథాల్పీ, ఆయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ, ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ, రుణ విద్యుదాత్మకత మొదలైనవన్నీ కూడా ఆవర్తన ధర్మాలే. అందులో మొట్టమొదటిది పరమాణు పరిమాణం. ఒక పరమాణు కేంద్రకం నుంచి దాని బాహ్య కర్పరానికి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని పరమాణు వ్యాసార్థం లేదా పరమాణు పరిమాణం అంటారు. కేంద్రకం నుంచి బాహ్య కర్పరం మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని పరమాణు పరిమాణం లేదా పరమాణు వ్యాసార్థం అని అంటారు. రెండవది లోహ వ్యాసార్థం. స్ఫటికంలో పక్కపక్కన ఉన్నటువంటి రెండు పరమాణు కేంద్రకాల మధ్య దూరంలో సగాన్ని లోహ వ్యాసార్థం అని అంటారు. ఉదాహరణ కాపర్ యొక్క అంతర్కేంద్రిత దూరం 256 పీకోమీటర్స్ ఉంటుంది. మనకి హాఫ్ కాబట్టి ఇంటూ 128 పీకోమీటర్స్. సమయోజనీయ వ్యాసార్థం. సమయోజనీయ బంధంతో బంధింపబడి ఉన్నటువంటి రెండు పరమాణు కేంద్రకాల మధ్య దూరంలో సగాన్ని సమయోజనీయ వ్యాసార్థం అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ యొక్క రెండు కేంద్రకాల మధ్య ఉన్న దూరం 1.98 పీకోమీటర్స్ ఉంటుంది. మనకు కావాల్సిన సగం కాబట్టి 0.99 పీకోమీటర్స్. నెక్స్ట్ అయానిక వ్యాసార్థం. అయాన్ యొక్క కేంద్రకం నుంచి బాహ్య కర్పరానికి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని అయానిక వ్యాసార్థం అని అంటారు. ఈ పరమాణు వ్యాసార్థం లేదా పరమాణు పరిమాణం గ్రూపుల్లో పీరియడ్లలో ఎలా మారుతుంది? గ్రూపులలో మనం పైనుండి కిందకు వచ్చేసరికి కొత్తగా వచ్చి చేరేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్ కొత్త కర్పరంలోనికి చేరుతుంది. కాబట్టి గ్రూపులో పైనుండి కిందకు వచ్చేసరికి పరమాణు వ్యాసార్థం పెరుగుతుంది. అంటే కేంద్రకానికి బాహ్య కర్పరానికి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరం పెరుగుతుంది. అంటే పరమాణు వ్యాసార్థం పెరుగుతుంది. అదే పీరియడ్లలో అయితే మనం ఎడమ నుంచి కుడికి వచ్చేసరికి కొత్తగా వచ్చి చేరే ఎలక్ట్రాన్ అదే కర్పరంలో చేరుతుంది. అంటే కేంద్రకానికి బాహ్య కర్పరానికి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరం అంతే ఉంటుంది. కానీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య మాత్రం పెరుగుతుంది. కనుక కేంద్రక ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. కనుక ఈ ఎడమ నుంచి కుడికి వచ్చేసరికి పరమాణు పరిమాణం తగ్గుతుంది. లాంథనైడ్లలోకి వచ్చేసరికి లాంథనైడ్ సంకోచం. లాంథనైడ్లలో భేదపరచు ఎలక్ట్రాన్ 4f ఆర్బిటాల్లోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ 4f ఆర్బిటాల్ యొక్క విక్షేపణ స్వరూపం మరియు విక్షేపక రూపం మరియు దాని యొక్క తక్కువ పరిరక్షక ప్రభావం వల్ల ఇది కేంద్రక ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కనుక ఈ లాంథనైడ్లలో వాటి యొక్క పరమాణు పరిమాణం అన్నిటి పరమాణు పరిమాణం దాదాపు ఒకటిగానే ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి ధర్మాలలో చాలా పోలికలను కలిగి ఉంటాయి. కనుక వీటిని మిశ్రమం నుంచి వేరు చేయటం చాలా కష్టం. Today's assignment is, first note down the English medium students.
Write the electronic configuration of D block and transition elements. Second question is, what are the characteristic properties of transition elements? Third question is, write about representative elements. And for Telugu medium students, రాసుకోండమ్మా. డి బ్లాక్ మరియు పరివర్తన మూలకాల యొక్క సాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని రాయండి. డి బ్లాక్ మరియు పరివర్తన మూలకాల యొక్క సాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని రాయండి. సెకండ్ వన్, పరివర్తన మూలకాల యొక్క ప్రత్యేక ధర్మాలను తెలపండి. పరివర్తన మూలకాల యొక్క ప్రత్యేక ధర్మాలను తెలపండి. థర్డ్ క్వశ్చన్, ప్రాతినిధ్య మూలకాలను గురించి రాయండి. ప్రాతినిధ్య మూలకాల గురించి రాయండి.